Good afternoon, all. I'm going to start discussing about composition analysis. Okay, composition analysis. You have maybe within the name itself, it's a composition in an unknown mixture. What are the composition? You have to identify. Sometimes we have to identify the compositions present in some mixture, unknown mixture. For that, we are doing composition analysis. So, okay. Just one second. So composition analysis means it may be direct or quantitative method of composition measurement in a continuous process industries. In some processing industries, it may be either a chemical plant or any mm, petroleum industries. Sometimes we need to identify what are the compositions in that raw material, or we have to keep or maintain the quality of petroleum products. For that, we have to analyze which are the components present in that petroleum products. So, in chemical and petroleum industries, we need there is numerous application for this continuous analysis of process stream to maintain the quality of the products. So, we are using composition analysis. In older methods, there are two types of method, direct and indirect methods. But in older method, we used some chemical analysis, which by there will be some changes in pressure and temperature, and it is very slow and unreliable operation. But in newer methods, we are used some automatic means, and it will provide a faster output than our older methods, and also faster result, and it is applicable to all continuous process. So we can apply this composition analysis to any continuous process in any processing industries like chemical plants. Okay, so this direct method is have higher accuracy and reliability as compared to our older methods, and it is possible to analyze substance quantity and also to identify the components which are unknown in that composition of mixture. We can identify by using this automatic means. Okay, and also some composition analysis is also made by some special measurement techniques such as hydrogen ion concentration and what amount of moisture, by finding out the amount of moisture in gases, and also by amount of moisture in solid materials or pH value. We can identify the materials or atoms present in some composition. Okay. Okay. Then the main method used for composition analysis is known as spectroscopy, spectroscopical analysis, and the device used for spectroscopy is spectrometer. Okay, so the rapidity or growing importance of some spectroscopic methods, we use different types of spectrometers. In the spectroscopic analysis, mainly atomic and molecular spectra serve to identify the fundamental properties of different atoms of a substance. Okay, so in spectroscopic analysis, we use atomic and molecular spectra to identify the fundamental properties of a different atoms of a substance. So we know that atoms are composed of nucleus having a net positive electric charge and a relatively large mass, and which is surrounded by a large number of negatively called electrons. We can see here it's an example for a silicon atom having 14 atomic number. This is the nucleus, and which is surrounded by the orbits, which contains some specific number of electrons in each orbit. So we know that atoms are composed of nucleus and having a net positive electric charge and a relatively large mass, which is surrounded by number of negatively charged electrons of small mass. So the atomic number of element is determined by the total number of, you can see it's another one, copper. The atomic weight is 64. 64 is get by total number of protons and neutrons. Okay, so the number of protons is same as number of electrons. So this atomic weight is determined by the uniqueness of this nucleus. Okay. So atomic number of the element is determined by the total number of electrons surrounding the nucleus, and therefore by
Nuclear charge. The atomic number varies. We know in the periodic table the atomic numbers we have identified up to 92, and highest commonly identified atomic number is 92. So there are from 1 to 92 there are different number of atoms and which are different, which have unique atomic weight and atomic number. Okay, so in each, you can see here in the silicon atom there are 3 orbits, in which here in the copper there are 4 orbits. On each orbit there are electrons, specific number of electrons. So the electrons surround the nucleus is so called shells or orbits with a discrete number of each shell. So the number of electrons in each shell is limited, and the energy state of each. Here you can see it's an energy band diagram of a silicon. So energy state of each electron corresponds to a particular configuration of electrons. If the if the atom is in a neutral state, it has lowest possible energy. That means here we can see in the first orbit there are 2 electrons. That 2 electrons, if it is a material silicon semiconductor material, in a silicon semiconductor material we have numerous number of silicon atoms. So in each silicon atom it has first orbit electrons. So these first orbit electron will produce an energy level, this first band, which is a lower energy level, which is closely attached to the what nucleus. Okay, so and the second band of the second orbit electrons will have an higher energy level than the first orbit. That will be represented as second band of energy, which will be a much higher energy level than compared to first band electrons. And the outermost shell have 4 electrons, which have outermost shell is known as valence band, which have a higher energy level than the second band. So these electrons are at the neutral state, which are closely attached to the nucleus. But then an energy and an extra energy is acquired. When it got some energy, extra energy, this electrons in the outermost valence shell will pass to the conduction band. Conduction band means that electrons become free and it can move randomly through the crystalline structure. So the electrons which acquire some level of energy, this band of energy, then it reaches the conduction band. Okay, so if the atom in a neutral state, it is closely attached to the nucleus, and if the atom is excited to a higher energy state by the light radiation or any other means, the electrons absorb energy by shifting to a new configuration. That means if we emit a light, if we radiated a light to this atom, it will get some energy, and if it acquire higher energy level increases, this electrons will reach to conduction band. So it shift in a level of energy, that electrons, but it is limited to discrete energy jumps. Only our valence band electrons will get higher energy to jump into the conduction band. So this will be unique for each atoms or each composition. So therefore, only discrete amount of energy can be absorbed. So, in a spectroscopic analysis, we are using the uniqueness of these atoms, uniqueness of atom to identify the composition. So, some electron jumps from lower energy orbit to higher energy level, and also the reverse is possible, higher energy orbit to lower energy. If the atom radiates some energy, then energy loss will happen. That means the higher electrons in the higher energy level will comes to the lower energy level. Okay, so the change in configuration associated with giving or receiving energy. Okay, so which is not identical for any atoms. So for any atomic structure, there is a uniqueness for the emitting or absorbing energy radiation. So through spectroscopy, the atom of a substance may be excited or may change the configuration and will absorb or radiate energy at unique frequencies. Okay. This is the procedure in a spectroscopic analysis. You can see here, okay,
It's like a fingerprint uniqueness. The composition analysis provide a unique property of each atom and which uses the uniqueness of each atomic property to identify which type of atom is present in the composition. Okay. For example, it's this one is the absorption spectrum of a sodium. Okay, when a light beam containing an all frequency is passed through a thin film of sodium. Just assume a light beam containing all frequencies is passed through a thin film of sodium, and then the light passed through the sodium will be transmitted to a prism, refracting prism. Okay, the prism, a mirror prism arrangement is used to produce this spectrum. Okay, this prism breaks the light beam into a spectrum. Transmit ഈ സോഡിയം ഫിലിമിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് ബീമിന് പ്രിസത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കും. ദാറ്റ് പ്രിസം വിൽ split that light beam into a spectrum which can be recorded by using a photographic plate. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ട് പ്രിസത്തിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ബീമിന് ലൈറ്റ് ബീമിന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. സോ എ പോർഷൻ ഓഫ് സച്ച് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ സ്പെക്ട്രം. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണിത്. സോ വെൻ വി ആർ എമിറ്റിംഗ് a light radiation, light beam to a sodium crystal or sodium thin film, and emitted light from the sodium is passed through a prism and which breaks the light beam into a spectrum and which can be recorded in a photographic plate and which shows like this. So each of these frequencies corresponds to, here you can see the dark lines which indicates that a certain frequency are now missing. The photographic plate represents that a white image having dark lines. White background dark lines ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So this indicates that certain frequencies are now missing. So from the light, നമുക്ക് വന്ന ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസീസ് മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് കാണാം. മിസ്സിംഗ് പോർഷൻ is indicated by this dark lines. Okay, so അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് ലൈൻ ആയത്? ദാറ്റ് മൈ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സോഡിയം. സോ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു പർട്ടിക്കുലർ ചേഞ്ചസ് of energy level within the atom. Thus, any compound containing sodium will produce these particular lines in an absorption spectrum. So, when sodium may be in some of the mixture, ഏത് different mixture sodium composition ഉണ്ടെങ്കിലും ആ composition നമ്മൾ analyze ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that sodium will produce the same pattern. Always it produce same line spectra in the photographic plate. Okay, so we can identify the compound which is sodium. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ബൈ യൂസിങ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ we will find out each line spectra for non composition. നമുക്കറിയാവുന്ന സോഡിയത്തിന്റെ സോഡിയം ഫിലിം വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം, അങ്ങനെ ഈച്ച് എലമെന്റിന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ സ്പെക്ട്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. And ഒരു unknown composition, that mixture may contain different atoms. സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ആ മിക്സ്ചറിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലൂടെ മീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രാസ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രാസിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില നോൺ കമ്പോണൻസിന്റെ സ്പെക്ട്ര എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് മറ്റാരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആവില്ല. അതിനൊരു യൂണീക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് തന്നെ വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് മാച്ച് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ സ്പെക്ട്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഫോർ ഈച്ച് ആറ്റം ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവ് എ യൂണീക് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കിട്ടുന്ന കോമ്പോസിഷനിൽ സോഡിയം പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുള്ളൂ. സോ ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ സ്റ്റോർഡ് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് കമ്പോണന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അൺനോൺ മിക്സ്ചർ. ഓക്കെ, then there are different types of spectroscopy: absorption spectroscopy, emission spectroscopy, fluorescence spectroscopy, and mass spectroscopy. Okay, and the spectra produced by it is known as
ലൈൻ സ്പെക്ട്ര, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രത്തിനാണ് ലൈൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത്, which is caused by emission or absorption by atoms of discrete wavelength of radiation. Okay, so first one we are just discussing about absorption spectroscopy. So absorption spectroscopy means it is used the source as infrared or ultraviolet or X-ray radiation is used as a source, and which is these radiations, either infrared, UV or X-ray radiation is passed through a sample of unknown material. നമുക്കൊരു unknown മെറ്റീരിയലിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യണം, മീൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഒരു അൺനോൺ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിട്ടി, ഒരു സാമ്പിൾ തന്നു, ആ സാമ്പിളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ കോമ്പോസിഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഓർ UV or X-ray radiation പാസ് ചെയ്യും. And a certain frequency of radiations are absorbed by that composition. And this is determined by separating the radiation into spectrum by using some prism or mirror arrangement ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വെച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെക്ട്രം ആക്കി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. By using prism arrangement, we split that radiation into a line spectra, and which is recorded on a photographic plate, and that photographic plate will produce an image on it. The absorption lines are, which indicate the absorption lines as the dark lines on a white background on a photographic film or negative. ഓക്കെ, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര കാണാം. ഓക്കെ, so which is determined by separating the radiation into spectrum by using a prism arrangement. Next one is emission spectroscopy. It is similar to absorption spectroscopy ആണ്. അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് അതിനകത്തോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആറ്റംസ് ഒരു എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി റിമൈനിങ് ബീമിനെയാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ സ്പെക്ട്ര ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് എനർജി ലെവൽസ് അതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. ആ എനർജി ലെവൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാർക്ക് ലൈൻസിലുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് കിട്ടും. ആ സ്പെക്ട്രം ഓരോ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന യുണീക്ക് സ്പെക്ട്ര നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോൺ സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി, സോഡിയം ആണോ പൊട്ടാസ്യം ആണോ ഓരോന്നിന്റെയും സ്പെക്ട്ര നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്പെക്ട്രം വെച്ച് നമ്മൾ ഈ സ്പെക്ട്രം കമ്പയർ ചെയ്യും. അതേപോലെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് absorption spectroscopy, but here we are placing the sample of unknown substance in a flame or arc. ഒരു ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലെയിമിലോ ആർക്കിലോ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ വിച്ച് കോസസ് ദ emission of radiation due to the increase in temperature. So that emission will be unique, and that emission of light will produce a characteristics of each substance, that indicate a characteristics of each substance. So by collecting the emitted radiation and separating it by refraction or diffraction by using mirror prism arrangement, we can produce a line spectrum. So the emission spectrum for an element is very similar to our absorption spectrum, but each line indicates an emitted frequency. അവിടെ absorbed frequency ആയിരുന്നു dark lines ആയിട്ട് indicate ചെയ്തിരുന്നത് absorption spectroscopy. emission spectroscopy അതൊരു white lines ആയിട്ടാണ് കാണുക. emission lines are bright lines on a black background. ഒരു dark backgroundൽ bright lines ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് emission spectroscopy കിട്ടുക. Okay. Next one is fluorescent spectroscopy. Actually, it is a form of emission spectroscopy തന്നെയാണ്, but it employs a photoluminescence. It produces a photoluminescence or fluorescence that result from excitation of substance by absorption of light. ചില മെറ്റീരിയൽസ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോലൂമിനൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുക. So this excitation is caused by emission of light, and which is a measurement of its spectral distribution, and it can be related to composition of substance. This method of analysis is commonly used for determination of vitamin content and analysis of some pharmaceutical
pharmaceutical compounds analysis use here. We know that in some pharmaceutical compound analysis we cannot use the temperature or some high heavy light radiations, infrared UV radiations ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ pharmaceutical compounds ൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, because it will change the chemical properties of that compound, so that will not be desirable. So we use fluorescent spectroscopy for this type of analysis. So it will not change the chemical properties of that material. And it, of course, it is necessary that substance being analyzed should be capable of producing fluorescence or photoluminescence. Produced in the materials ഈ type of spectroscopical analysis use ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Next one, last method is mass spectroscopy. Mass spectroscopy is it is a simple method, but it is commonly used method and it is used for analyzing vapor or gas. And in this method, the unknown sample is tested by that it may be vapor or gas, which is radiated by an electron beam, which is hitted by an electron beam in an evacuated chamber. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട അൺനോൺ സാമ്പിളിനെ നമ്മളൊരു ഇവാക്വേറ്റഡ് ചേംബറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കും. In that evacuated chamber, we are hitting or bombarding by a bombardment by a electron beam. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം നമ്മൾ ഈ വേപ്പറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കും. So by hitting this electron beam on this vapor or gas, which releases electrons from each of the various kinds of atom, അല്ലെ? ആ ഒരു ചേംബറിന്, ഇവാക്വേറ്റഡ് ചേംബറിനകത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിലൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു കോമ്പോസിഷൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം each of the various kinds of atoms present in the substance. So high electron beam hit ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു higher energy level കിട്ടി അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് ആറ്റംസും ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും. So these ions are then accelerated to a circular path. ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ആറ്റം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കം എ പോസിറ്റീവ് അയോൺ. ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത്, സോ ദ അയോൺ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. സോ ദീസ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസിനെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കുലർ ചേംബറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കും. ദാറ്റ് സർക്കുലർ ചേംബർ will be placed in a magnetic field. So ഒരു particular directionൽ ഈ ions എല്ലാം accelerated ആവും through this circular path. ആ ഒരു പാത്തിലൂടെ അത് ions എല്ലാം കൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. So the radius of which varies with the mass of ions. നമുക്കറിയാം ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റത്തിനും ഡിഫറെന്റ് ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. So these positive ions produced will have different atomic weight. So when it passes through a circular chamber, these ions are accelerated and that velocity will be different for different atoms because their mass is varied. അതായത് വേരിയബിൾ മാസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ആറ്റത്തിനും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസ് അറ്റോമിക് വെയിറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ. സോ ദീസ് അയോൺസ് ആർ സോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബീംസ്. അതായത് ആ ഒരു സർക്കുലർ ചേംബറിലൂടെ ഈ അയോൺസിനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റോമിക് വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആക്സിലറേഷനിലായിരിക്കും അത് ആ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഓരോ ബീമായിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാം. So by simply measuring the strength of each beam, we can identify which component is present in it. ഇനി ഈ വരുന്ന ഓരോ ബീമിനെയും നമ്മൾ ഓരോ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ കിട്ടും. So we can identify which are the components present in that material. Okay. Or that composition എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay. So it's a absorption type spectrometer, infrared spectrometer. Okay. Infrared spectrometers are generally in the range of which produces the radiation in the range of 1 to 25 microns. Okay. Normally infrared spectrometer എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു Perkin-Elmer കോർപ്പറേഷനിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So it is known as Perkin-Elmer spectrometer. Okay. In നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ ലബോറട്ടറീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ Perkin-Elmer കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So it is also known as Beckman infrared spectrometer also. Okay. So here you can see a source. ഈ സോഴ്സ് കാണാം. This source is produce an infrared radiation which is provided by an electrically heated resistor. ഈ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു electrically heated resistor ആണ്. And the beam passes to a mirror then
Here you can see it passes to a mirror, then to a parabolic mirror. And after passing through the sample cell, and which is passes through the sample cell. In this sample cell which contains unknown substance. And the slit 1, you can see here as slit 1, the sample cell contains the unknown sample substance. Okay, and the slit 1 which is used to form a beam to a very narrow width, ഒരു very narrow width beam produce ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു slit place ചെയ്തിരിക്കണം. And this will provide a narrow beam to hit on a collimating mirror. Okay, then where it is rendered to a parallel beam, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീഴുന്നത് ഒരു പാരലൽ ബീം ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, which is passed through a prism, and this prism will refract this beam into a wavelength mirror which is placed in a particular angle. It again reflected to the prism, and prism again refracted to this collimating mirror, and this collimating mirror focus this line beams into a plane mirror which goes through the angle will provide that to reflect through a slit 2, and the narrow beam will be focused to a thermocouple by using spherical mirror. Okay, so the beam is finally reflected to the thermocouple, where the beam intensity can be measured by using a thermocouple and amplifier arrangement, and also a photo recording plate is used here. It can identify the pattern, and by comparing the pattern obtained from here on the photographic plate, we can identify which component is present in this sample. Okay. And the main application is of absorption spectrometer is analysis of almost all substance can be done by using absorption spectrometer. Okay. Main pharmaceutical works, chemical plants, നമ്മൾ absorption spectrometer use ചെയ്യും. These are the spectra produced. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പെക്ട്ര എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്, ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ വരുന്നത്, and the wavelength will be used for finding out the concentration of that component in that mixture also we can find out. അതായത് ഒരു കോമ്പോസിഷനിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ഓർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് material or that compound. Okay, next I will take in the next class.